Excuse me. Ah, boy. All right. Donc, ouverture de la séance. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Et la séance, elle est ouverte. Donc, on passe immédiatement à la période de questions. Il y a déjà des gens au micro, donc allez-y. Hi, my name is John Piacentini. I live at 1745 Des Pervenches and in the condos off of Veronic. I believe this is Mr. Poitra's district. When you were going door to door, I had mentioned, you remember me about the quarter mile cars coming down, and with the that campground coming down, and they've opened up the section with all the traffic coming down. Seriously, it's scary. I've forbidden my son to ride his bike this summer because of the traffic. We had a speed test done. Unfortunately, the first speed test that was done was some car parked in front of one of the panels on the ground. Therefore, it did not record it properly. I don't know if it actually did not record it properly, or the numbers were so scary that they figured it didn't record it properly. They did a second speed test during the construction holidays when it's at the utmost quietest coming down Veronic. Like, you can lie down in the street there and have a nap because there's no cars coming down. Now that everybody's back, everybody came back from vacation and it just commenced. We have recorded there's some cars on the second one during the month of August, 24 cars doing 90 kilometers plus going down the street. We have now, with all the construction going on, cement trucks. The guys that bring all the wood, there are full trucks full of wood, 18-wheelers, dump trucks with gravel in it, coming down. Veronic comes down on a hill, and they're hitting some pretty crazy speeds. From my balcony, I can also see that most people don't even bother with the stop sign and just go right through it until they have to make that 90-degree turn. I've made requests for stop signs, maybe on Tournesol, which is a new development that went in. In this development, there's a lot of apartment buildings, condos, apartment buildings, a lot of single parents, a lot of kids. I can look out and just in the morning with the bus stop, there's 20, 30, 40 kids going around, and these cars, sorry, they just don't slow down. I mean, a lot do. There are the cars that do the required. So what is your question for the council? How can we take care of this problem, this issue? I've tried to go to your city hall, and I was. Well, I understand from what I see, you're holding a speed test or a traffic verification that was done by the town. Yeah. Okay, and what is your? Are you saying that the information on it is incorrect? No, I'm saying the information wasn't done properly. The speed test wasn't done properly. It was done during the vacation period. I've gone and like here she said that we're going to try and put where it flashes the speed of the cars coming down the hill. Yeah. We're going to have it done, and they never had it done. I mean, it's just like it's being pushed aside. It's okay, and it's danger. Even now with the snow coming down, they're still going at these speeds. I see it. I live right there. All right. Sorry, Mr. Mayor, I'd like to ask a question. Sure, go ahead. Who told you about the flashing speed limit? It's a letter I have here from Daniel Boyer. Well, it was a CC to him. We have two members, council members that are part of the Public Security Committee. Yes. I'm sure it probably was brought up at a meeting.
Yes, actually, we had a meeting last night, the public security meeting. I did inquire about that specific study that was done. I know exactly, as you said, it was done at 2 different periods of time because the first numbers, like you said, car issues, so then they put the no parking signs to make sure the study was done appropriately. The study, as you have mentioned, was inconclusive to signify we have a procedure that's put in place. You can consult it on the city website, and it's probably how you came to making this request initially. So you're probably aware of the information that's there. So there is a procedure that is put in place, and according to the procedure, it doesn't meet the criteria for a speed control measure. The flashing, the speed announcer, what do you call it? Speed indicator. It is a mobile one that we have in the city that we do displace in certain areas. So it's probably been put on the list to go to that location, as Monsieur Boyer explained. Regarding the development that's coming, you're absolutely correct. There may be modifications in people's behavior over time, and it would be maybe justified to do another study in perhaps a year's time or something of the sort when we have a larger number of people having moved into that development. It might be a very good opportunity to do a second test. At this point in time, all procedures were respected, and it does not meet the criteria the situation doesn't meet the criteria to put in place any type of measure to slow down traffic. Not even stop signs? No. Stop signs are put into situations where there's a conflict of who has priority. There is no issue at that location. I know exactly what location you're speaking of, and there is no issue with who has priority at that location. Monsieur Couture, voulez-vous ajouter quelque chose comme membre du comité de sécurité? Je peux bien résumer la situation. C'est bon. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui. I noticed when I did my door-to-door, there was a lot of comments that a lot of people, they take Véronique and the Marguerite to cut corner because they didn't want to get stuck in traffic at the forecorner of Bédard and Saint-Angélique. I did mention that to Mr. Boyer. Yeah. And the bar too. I mean, there's some kids. I know a kid that hangs out at Planet, whatever, who uses that for wherever he's going back and forth. And I've ran into him and I've asked him to slow down. But it's a short. That's what it is. It's a shortcut. It's a shortcut. Yeah. And to say if there was a speed bump or two stop signs or a speed bump would stop people from, and everybody tries to beat the one flashing red light in the morning to get onto the 40, and it's like in the morning I'm retired, I'm home, I see all this, I see it at 7 o'clock, I see it at 5 o'clock. Yeah. I think that it would be worth looking at it again at some point in the future. Yes. And the only thing I can tell you is, unfortunate speed and people burning their stops and so on and so forth is a problem. Not just in Saint-Lazare, everywhere. The thing is, we have to remember is, and this is what I tell people when I see them speeding or something, is you live in this community. So don't hesitate to talk to your neighbors but a lot of it is the construction guys on this new construction. I mean, when they're missing something and they have to go out and get something, the guy in a white pickup truck burns like he's in the Indy 500 going up that street, and he's coming back down. Monsieur Tremblay, est-ce qu'on peut sensibiliser le promoteur aux commentaires de monsieur, parce que merci beaucoup. BMR, that green, the supplier for wood and stuff like that. Yeah, I just told Mr. Tremblay to make a note. We'll contact the developer. Yeah. On va le sensibiliser. Great, thanks. Thank you very much, sir. Richard Masses. I was just curious, a couple of months ago, the Ottawa area and Gatineau were hit with a hurricane. If let's say, heavens forbid, anything happens in Saint-Lazare, are we prepared to handle something like that? Do we have a security to be? We have yes. Well, in Saint-Lazare, we have an emergency measures plan. So one does exist. We have 2 emergency measures centers, the town hall being one of them, and the fire hall being the other. Are we prepared for something like that? I don't think anybody can be prepared for such a
such an event, such a disaster. But we have everything in place that there is a procedure in case of natural disaster. There is a procedure, and as I said, we have an emergency measures plan in place, which exists at the town of Saint-Lazare. Another thing, about 2 years ago, I had I lost power for about 25 to 30 hours, 2 years in a row. And we don't seem to be, we always seem to be the last municipality to get hydro back for some reason. Well, again, yeah, we live in an area where vegetation often causes power failures. En ce moment, je vais dire cette partie-là en français parce qu'on travaille avec Hydro-Québec dans ce cas ici. On est en projet pilote avec Hydro-Québec. Il y a des secteurs qui ont déjà été traités. Il y a eu un contrôle de végétation qui a déjà été fait. On a eu une rencontre, ça fait 3 semaines, avec une autre séance d'information. Il y avait beaucoup de citoyens parce qu'on est en 3 phases. Donc, la phase 1 est complète. On est en train de compléter la phase 2. L'année prochaine, il va y avoir une partie de la phase 3. Puis, on est en train de faire un contrôle de végétation sous les lignes de distribution électrique. We've already seen marked improvements in the area where the work has been done. I haven't seen any hydro guys this year. If you won't see hydro guys, you're going to see des sous-contracteurs, des gens qui font du contrôle de végétation. I always forget the name of that company. It's all vowels. Ashplum. It's something wrong with a company that only has consonants in its name, but there's no vowels. But the work that's been done, we've already seen marked improvements in the sectors where it's been done. Hydro-Québec has shown us the statistics. You won't see Hydro-Québec. Ce que vous allez voir, c'est des sous-contractants qui viennent pour faire des travaux. Puis, si je ne me trompe pas, vous êtes dans la partie qui est considérée la phase 3 du projet. No, I think he's already done phase 1. We're okay in our area, I think. He's a Maple Ridge. I think so. Yeah, I don't. Well, there's a couple of Well, we're trees going to that check. I don't know. My neighbor's Right. got some trees that are a little high to the wires. Yeah. To touch wood, we've been lucky. Nothing's happened with the transformer since I made the tree. I'm going to just check. I'm going to make sure tomorrow. I thought you were in the phase 3. I'm being informed you're in the phase 2 of the project. Phase 1. So I'm going to check tomorrow. And Mr. Tremblay will probably be in contact with you. Okay. Here's something that I didn't know until Sunday when we were at the in Hudson, that two service people who lived in Saint-Lazare. One was killed in the First World War and one was in the Second World War. I was wondering, what are the chances of us putting a plaque in the lobby with these two fellows' names in there? And maybe looking around for more people. Well, actually, if you have names of vets that have served and they're not being recognized, I would suggest you contact the Legion in Hudson. Well, I was supposed to get to be the two names of Saint-Lazare resident. Yeah, well, I was at the ceremony on Sunday, and as you probably know, they added more plaques with the names of vets that have served and that we were not aware of. Okay, there was 24 that they brought up, 24 names in the area. That's right. So if you know of vets that have served and that are not noted on those plaques, I would recommend that you contact the Legion in Hudson. Can we do something in Saint-Lazare for these two men? Put a plaque or something in the lobby to recognize that their service? Considering there's been quite a few, as you were there on Sunday. There's not just two vets. That's right. We don't know who the other ones are, but that's a start anyway. So it'd be a start. Okay. Well, your comment has been noted. Okay. Thank you, sir. Hello, Mayor Gurmoto. Good day. My name's David Fletcher. I think you'll remember I was here. You are the non-resident. I'm a non-resident from Roxborough. That is correct. I'm also a spokesperson and vice president for the Green Coalition, and we have member groups and do advocacy and help them in their missions in advocacy for the environment throughout the CMM territory and beyond.
So I'm here tonight because the last time I spoke to you at council, I had invited you to explore a policy on sustainable development. Yeah, you were supposed to send me that information. Yes, and in fact, I ran into difficulties with my emails. I have brought what I think are pertinent files, some relating to the United Nations conventions on climate change. The Framework Convention on Climate Change is here, as well as that on biodiversity. And there are a number of reports that have come up recently relating to the critical problems that we're having, both with climate change, looking down to the future a decade or two, and also for biodiversity and biomass, which of course is the natural and biological way of sequestering carbon and keeping it out of the atmosphere. So those relevant documents are on this key. I chose to bring them tonight rather than try again to send them. Now, I did send some files on to Linda Glasgow and to Dave Hill, and I think that they have presented some of the copies of those documents to you, so there might be some overlap. Okay. And I have found for you a copy. I managed to find it at a reduced price of Our Common Future. This is the foundational document for sustainable development. It's the groundwork that was done that led to the conventions I just mentioned, and it's the document that has led to an ongoing process, a conference of the parties, both for climate change and for biodiversity, that is worth investigating, because a lot of these things touch on what cities and local administrations can do. So there is one, there is the Aichi Declaration of Local Administrations and Local Governments, which is on here, which declares that they are ready to go to bat for the engagements that the federal and state governments have made worldwide. So I'll present that to you. Sure. You can see my own copy is well annotated. It's got post-it notes in all the relevant places, and I refer to it often. And I would suggest that if you could get copies for your entire council, it would be a document worth having in your. Well, I have no issue sharing that one with the rest of the council. Yes. Okay. Well, that's great. And there is, by the way, but it lacks an index and it lacks pagination. There is a PDF file that I have included on here, and I hope what's on here can be distributed to your councillors. Okay. For We'll take that. Sure. Thank you very much. Yeah. I'll pass that on. You can pass that on to Madame Reynaud or Mr. Tremblay. Thank you very much, sir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames les conseillères, Monsieur les conseillers. Mon nom, je me présente, je ne suis pas résident de Saint-Lazare, mais je suis urbaniste. Merci. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Non, je vous je ne suis pas résident de Saint-Lazare, mais je suis urbaniste conseil pour 5 propriétaires qui sont ici. La famille Pétel, la famille ici d'une compagnie qui a déposé un document, une planification dans la zone H306, qui est Cité des Jeunes et Chemin Saint-Angélique. Dans ce sens-là. Du côté sud-est. C'est possible, c'est ça. On a commencé rapidement, je vais aller rapidement, on a commencé à faire ce projet-là en 2015, on a déposé des plans en 2016 au service d'urbanisme et on a eu des pourparlers avec M. Lacroix à l'époque, dans ce sens-là. Il y a eu aussi beaucoup de versions, il y a eu des versions qui ont été amenées, on a rencontré à 2-3 reprises le ministère de l'Environnement. Le ministère voulant nous rencontrer, disant mais est-ce que vous avez l'aval de la ville? La ville dit allez voir le ministère. Alors, on a fait toutes ces démarches-là dans ce sens-là. Pour faire un résumé de tout ça, au mois de mai dernier, on a présenté un plan qui ne touchait pas les milieux humides dans ce secteur-là et on avait convenu avec M. Lacroix de regarder ça, qu'ils nous viennent au niveau technique, les éléments qui sont à valider. Et suite qu'on aurait de ces nouvelles-là, on pourrait peaufiner notre plan et vous le déposer pour approbation, évaluation et approbation. Alors ça, c'est au mois de mai. Et depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de démarches par courriel, par correspondance. Comme on n'avait pas de réponse comme telle,
ceux que je représente ont dit pourquoi qu'on ne rencontre pas le conseil pour leur demander où est-ce qu'il en était comme tel avec cette réflexion-là. Et je veux juste ramener un élément, ce que M. Lacroix nous avait dit à ce moment-là, c'est-à-dire, lui a quitté, là, puis c'est-à-dire, le conseil évalue actuellement une subvention pour la poursuite d'une extension de réseau d'égouts et d'aqueduc. Dans ce sens-là, c'est ça que nous autres, on n'a pas de problème avec ça. Mais il y aurait des nouvelles à l'automne. Alors, on est rendu à l'automne. Alors, on pose la question dans ce sens-là. Alors, ma question, suite à ça, c'est est-ce que on aimerait rencontrer la municipalité et parler de ce projet-là là-dessus? Et si vous avez des choses à nous dire, on apprécierait. OK. Alors, c'est un peu ça. Jusqu'à ce soir, je n'avais pas connaissance de votre dossier. Ah, OK. Justement, M. Poitras, on a parlé justement juste avant la séance. Ah oui, d'accord. Quand il a rencontré un de vos clients. Okay. Vous avez raison, M. Lacroix n'est plus avec la ville. Si j'avais bien compris, le projet va demander peut-être un changement de zonage. Oui, parce que c'est un plan d'aménagement d'ensemble. C'est ça. Donc, c'est commercial. Il y a commercial et résidentiel, les deux. Okay. Donc, à ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est appeler le département de l'urbanisme. Là, je vais vous demander de passer par M. Tremblay parce qu'il est là. OK? Là, en ce moment, je vais vous dire qu'il faut vous passer par un département de l'urbanisme pour qu'on ait toutes les informations. Mais si je peux me permettre, M. Oui. On a déjà fait ça. Oui, j'ai compris. À Mme Parent, qui remplace monsieur. On l'a déjà fait. Elle nous a dit le conseil est en réflexion. C'est ça qu'elle nous a dit, puis elle dit, je ne peux pas vous en dire plus. Mais elle ne nous a absolument pas rien dit. J'ai essayé de la rappeler pour voir, puis je n'avais pas une nouvelle. Je peux vous dire qu'en ce moment, on a beaucoup de... je cherche le bon mot. On a des problématiques à régler concernant circulation, sécurité publique, infrastructure, eau, égout, environnement, etc., etc. Donc, oui, le conseil, en ce moment, ne prend pas des décisions pour des nouveaux projets. Ça, c'est sûr. Mais on peut quand même demander au département de l'urbanisme qui nous présente le dossier, comme ça, on peut le connaître. C'est la seule chose qu'on peut faire, M. Poitras. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pourrais vous demander qui sont M. Patel ou Monsieur et Mme Patel, si vous voulez vous lever. Monsieur et Mme Patel. Pleased to meet you. Je ne veux pas mélanger les choses. The gentleman which I referred to just left. I don't think that's two separate. Oh, that's two separate files? Just want to make sure because. Monsieur Meloche? Non, le monsieur qui vient juste de quitter en avant ici, là. Monsieur Kane, que j'ai présenté à monsieur Couture. Lui, il y avait un autre projet, il a juste être sûr qu'on ne mélange pas les dossiers. Non. Puis, à votre connaissance, étant donné que c'est un plan d'aménagement d'ensemble, ça implique 5 propriétaires, OK? Puis, il y en a 3, mais les 2 principaux, M. Albarian et M. Manoukian, sur la compagnie Aref Développement, et M. et Mme Pétel, sont les principaux propriétaires. M. Meloche a un seul terrain et les 2 autres n'ont pas voulu participer. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de faire un plan d'ensemble. OK. Moi, je pensais que tu parlais du dossier de tantôt. OK, c'est beau. Donc, comme je vous dis, la seule chose qu'on peut faire en ce moment, moi, je ne connais pas le projet. Donc, on peut demander au département de l'urbanisme, à un moment donné, de nous le présenter. Mais je vous assure que ce ne sera pas dans le futur bien rapproché. OK. Parce que dans une seconde, M. Tremblay. Monsieur le maire, les dossiers vous ont été présentés. Il y en a 6 dans ce secteur-là. Oui. Je vous ai fait part des préoccupations, puis ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas, dans ce secteur-là, les traiter un à la fois. Quand même, monsieur vient de nous voir. Il y a plusieurs préoccupations qu'il faut que vous savez. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui veulent nous voir dans ce dossier-là. On a tout renvoyé. Le H306, c'est lequel? Est-ce que c'est celui au coin nord? Je vais vous l'expliquer, c'est lequel de H306? C'est chemin Saint-Angélique, coin Saint-Angélique et Cité des Jeunes. C'est une grande parcelle de terrain. Là.
En arrière de ça, il y a un pipeline. Il y a une pipeline à cette place-là. Exactement, il y a un pipeline qui passe là. C'est en arrière de la pipeline. Oui, mais en allant vers Vaudreuil. Si tu es des jeunes, et là, le pipeline, il passe un petit peu avant. Là, comme ça. Puis le terrain, la propriété est vraiment plus loin là, dans ce sens-là. OK. Ben, il y a des... je viens de le voir. Okay. Monsieur, je viens de le voir. Merci. C'est gentil. Oui, on a des problématiques d'infrastructure dans ce secteur-là. Okay. Donc, là, je le vois. Oui, c'est vrai, M. Tremblay a raison. On était présenté qu'il y avait un projet déposé pour le H306. Okay. Oui. Mais dans le fond, je comprends. C'est la première fois que je l'entends qu'il y a 6 projets qui sont hors de notre contrôle. On ne peut pas contrôler l'ensemble. Ce que je vous invite à réfléchir dans le sens-là, c'est que si on peut travailler ensemble, OK, sur le projet, dans le sens que au moins nous informer qu'est-ce qu'il y en est au niveau des égouts, au niveau des choses que vous avez. S'il y a des études dans le cadre du projet qui devront être faites pour nous, on pourra le faire là, dans ce sens-là. Parce qu'on n'a pas eu de suivi vraiment, c'est un peu ça. Mais je peux vous dire que, justement, il va y avoir une résolution ce soir concernant une subvention. Okay. Il n'y a rien de garanti dans la vie. Ça, je peux vous le dire, spécialement quand ça vient aux subventions et nos gouvernements provinciaux. Donc, même si on était pour commencer les travaux d'égout demain, exemple, quand je dis les travaux, là, les soumissions, etc., on parle de 2020-2021 d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pas évident. Mais je comprends votre préoccupation, puis on va vous garder informés. Excellent. Tout ce que je peux dire. Merci. OK. Bonne soirée à tout le monde. Ben, oui, si vous avez de quoi dire, vous pouvez venir au micro, monsieur. Tout ce qu'on voulait, ce projet-là, c'est déjà commencé fait 5 ans. Yes, sir. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher au micro, s'il vous plaît? Oui. Ça, c'est déjà commencé, ça fait 5 ans. C'est pas... Oui. Et depuis 5 ans, on a fait plusieurs démarches. Tout ce que la ville il a voulu, on a fait. On a fait déposer, ils nous ont demandé d'aller à l'environnement. On a été 3 fois à l'environnement. Ils nous ont demandé à ramasser tous les autres personnes qui ont été concernées dans ce domaine-là. On les a apportés. Oui. On les a présentés tout ensemble et on a fait tout ce que la ville il a voulu. Oui. Monsieur, je comprends que vous trouvez que c'est long. Je comprends. Comme on vient de dire, le secteur de Cité des Jeunes, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'eau. Donc, on ne peut pas vraiment prendre des décisions concernant des projets jusqu'à temps qu'on sait où est-ce qu'on s'en va concernant les égouts, l'eau, toutes les infrastructures. Il y a aussi des problématiques de sécurité publique. Il y a un hôpital qui s'en vient. On est toujours en communication avec le MTQ parce que la 340, c'est une route provinciale, ce n'est pas une route municipale. Puis, il y a déjà des débordements de trafic. Donc, on a beaucoup de problématiques à régler avant qu'on peut permettre ou regarder des nouveaux projets dans ce secteur-là. C'est pas ça le problème. Tout ce qu'on veut, nous autres, maintenant, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut apporter là. Des zones où la zone est déjà commerciale. On a eu plusieurs, à part de ça, on a eu plusieurs propositions pour ce coin-là. Parce que c'est un coin qui est déjà zoné commercial. Demain matin, on peut demander un permis pour construire là-dessus. Pas parce qu'on ne peut pas construire, il est déjà zoné une partie commerciale. Mais nous voulons faire le projet au complet ensemble. On ne voulait pas juste prendre une petite partie. Je comprends, monsieur, mais ça ne change pas la réalité de la chose. Et la réalité, c'est que nos infrastructures ne sont pas prêtes. On sait très bien que l'infrastructure n'est pas là. On n'attend pas l'infrastructure. Nous voulons tout simplement savoir dézoner. Mais changer le zonage, c'est tout. Infrastructure, on attendrait s'il faut un autre 10 ans, c'est pas grave. C'est votre droit à faire une demande de changement de zonage. C'est votre droit. On a fait, ces demandes-là vont être apportées au conseil.
Puis le conseil, à ce moment-là, prend des décisions si on est prêt à approuver des changements de zonage ou non. Comme je vous dis, en ce moment, on ne peut pas prendre des décisions bien informées dans ce secteur-là parce qu'on a encore beaucoup de problématiques qui n'ont pas été réglées. Puis, je ne veux pas vous décourager, mais la réalité est, in English, we say don't hold your breath parce que ce ne sera pas demain qu'on va prendre une décision. La situation d'infrastructure à régler, c'est quelque chose qui va prendre 2, 3, 4 ans. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver très vite. Oui, mais en attendant, on ne peut pas faire changement de zonage. Pourquoi on attendrait pour ça? On peut faire changement de zonage. Monsieur, vous avez le droit de faire une demande. S'il n'était pas présenté. Monsieur, vous avez le droit de faire une demande officielle de changement de zonage. On a fait. On a fait. La demande était faite depuis le mois de mai. Mais je ne suis pas au courant que vous avez fait une demande officielle de changement de zonage. Oui. Il y a toute une procédure avec ça. On va s'informer. Ouais, c'est parce que, comme vous savez, on vous amène des dossiers pour vous donner le mandat de continuer. C'est ça. Je vous répète, dans ce secteur-là, il y a à peu près 6 projets différents pour lesquels vous devez prendre l'ensemble des projets avant de prendre vos décisions. Puis vous n'avez même pas eu la chance de toutes les regarder, sauf superficiellement. Donc, on a échangé selon l'ancienne formule, mais maintenant, on attend votre mandat de votre part, puis on n'est pas rendu là. On est loin d'être là. On n'est vraiment pas rendu là. Comme je vous dis, on a encore beaucoup de questions à répondre pour ce secteur-là. Merci, monsieur. Je sais, des fois, la réponse, ce n'est pas ce qu'on s'attend, mais c'est la réalité. On paye les taxes, mais on attend. Je comprends. Notre propriété est rendue un parc pour la ville. C'est beau, monsieur. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller au micro, ça. Il n'y a pas de problème. On n'est pas content. Je comprends. On paye les taxes, puis la ville l'utilise. Tout le monde, c'est la publique. On est rendu parc, mais c'est nous qu'on paye. Demain matin, si on décide à clôturer ça, qu'est-ce que vous allez faire? On peut clôturer. C'est votre droit. Mais on ne veut pas faire ça comme ça. Ouais. On veut tout simplement développer la ville. Je comprends, monsieur. En face de nous, Farhan l'a développé. Monsieur, ça ne changera pas ma réponse. Je comprends. Vous êtes déçu. Oui. Sorry, Dave, je veux juste dire qu'on veut être guidé pour qu'on soit prêt à l'année 21. Aidez-nous à développer le plan. Je comprends. Il n'y a pas d'infrastructure, mais on va être prêt. Je peux même pas mais on n'a pas de réaction de la ville. Monsieur, on ne peut même pas vous guider en ce moment parce que encore, comme a dit M. Tremblay, on est au courant de beaucoup de promoteurs. C'est pas les promoteurs qui cognent à la porte qui est le problème. Il y en a en quantité industrielle, OK? C'est qu'en ce moment, avant qu'on décide un projet d'ensemble pour tout le secteur, qu'on a une vision pour tout le secteur, qu'on a des infrastructures appropriées, etc., etc., je ne peux pas vous donner une réponse. J'aimerais donc vous donner, sortir my crystal ball. Là, so we have to stay like that in a limbo, pay taxes. You like having the piste de VTT. I heard a few times that we have to keep that on our land. We are tolerating. So, I mean, we need a guidance to how to work on this land. When the town is ready to allow development in the area, then we will guide you along. I can't change my answer, sir. That's the reality, unfortunately. So it's wait and see, pay taxes, and it's wait and see, yes. Yeah, and the wet zones get wetter, and you know, it's. Monsieur, je sais quelque chose que peut-être vous devriez savoir. Vous parlez de M. Farhan qui a développé son projet. Je crois que M. Farhan, ça lui a pris 12 ans avant d'avoir sa réponse. Parce que je pense que assez avant M. Tremblay, ça fait quoi, 6 ans vous êtes là? Non, c'est moi qui l'ai implanté. On l'a implanté il y a 5 ans, mais ça faisait 10 ans ça faisait 10 ans avant qu'il attendait pour avoir son projet. Fait que, mais M. Farhan a acquis son terrain après nous. Non. Ben là, je sais pas. Ben là, monsieur, encore,
On se comprend. Merci, monsieur, dame. Merci. Bonjour, monsieur le maire, conseiller. Wow, so that kind of took me off on a tangent. I'm actually here primarily tonight because for the past 2 months, I've been expressing my discontent with the fact that our conservation plan had not been integrated into the bylaws of the city. Exactly. Yes. Thank you. I'm going to take a little tangent because I'm actually quite encouraged to see the town and the mayor speaking on behalf of having an informed, and I know I'm not going to make a lot of friends here, but I think it's super important that the development is looked at and not rushed, and that we take the time to make sure that particularly the ecological implications of those projects are considered. And it's certainly not not a positive experience for anybody who is holding onto those properties, but when you purchase land, it's prospecting. You know, if you're doing it as a financial speculation, yeah. So when you speculate, there's some chances taken, and I'm quite encouraged to see that you're taking the time to say, well, you know, regardless of whatever the situation is, we need to take the time that we need to do to make sure that it's done responsibly. So I applaud you for that. So now you have a question? I have a bunch of questions. This guy took up my time, so I'm taking my time. Yeah. So the first is that I want to encourage the council to implement that conservation plan into our bylaws. I want to also commend you for the fact that it is being incorporated into our motions this evening. So thank you for addressing that, and I hope you will all consider the implications of that, both as setting the stage for future development in Saint-Lazare and being ecologically responsible. And today, I wasn't going to come to council. I have practice tonight, and I'm skipping it to be here because I think that there are bigger issues at stake. You know, 10 years from now, the things that we're talking about now are going to seem insignificant compared to the sacrifices we're going to be asked to make to curb or to minimize the impacts of human-made climate change. And, you know, I can't stress enough how important it is for a community like Saint-Lazare to think big, because we're really excellently poised to be leaders, not just in the MRC or in Quebec, but nationally. And we really can pave the way for you know, minimizing the amount of pain that we see later on. And I want to particularly thank Madame Lachance, who I know has been laboriously looking through documents and doing research to inform those decisions. And there are a large group of citizens who are really going to bat because they want to see this done right. And we're all tired, and we're all working, and we all have families, and we're hopeful that we can elect officials who will take some of this off our shoulders. And I look forward to the day that I don't want to come to council anymore, because I know that our best interests are being, I mean, it's great to have civic involvement, but, you know. I understand. So, so that's the first thing. And I do want to ask, because for the past 2 months, you have told me that it's noted that we could potentially start working on an end game for Saint-Lazare with regard to development. So I want to know if there's been any movement on creating some type of map that can show people who come to Saint-Lazare. So to answer your question, Mr. Hill, we're doing our budget meetings in the very near future. One of the things
following a discussion that we had, I think about a couple of months ago. I have asked to put in the budget to produce. It's going to have to be given to an outside firm. It is not something that can be done internally. So basically a 5, 10, 15, 20, so on year plan. The way we had discussed it a couple of months ago. So I've already asked that. So it's a line item. I hope, and the council is the one that decides the line items and what goes and what doesn't. But I have made the request for a long-term plan at the upcoming budget meetings. And I think that helps developers as well. You know, if they come into the picture and they can see, oh, this is where Saint-Lazare is going. It's helpful for everyone. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Hill. Good evening. My name is Linda Glasgow from Saddlebrook. My question is relatively short. It pertains to the Roxborough snow removal contractors. In view of the excessive tree damage we went through last year. I remember the pictures very well. Yes. What is the town doing to ensure that this doesn't happen again for this season? Well, in fact, the administration, Monsieur Tremblay and our Director of Infrastructure have met with Roxborough. Monsieur Tremblay, est-ce que vous pouvez ajouter de quoi, à part le fait que vous avez rencontré Roxborough? On l'a sensibilisé à la situation. There were some actions taken. We've spoken to Roxborough. They've had several meetings with the administration, and the problem last year, Madame Glasgow, is you've been living here a long time, so it's not something that we've witnessed in the past. The problem last year was a combination of things: new drivers, excessive snow. We had to create veins in different areas to make sure when the melt comes that doesn't flood the streets and so on and so forth. So there were a lot of factors that made such that a lot of trees were damaged last year and properties were damaged, and we had a whole slew of them. And again, Mr. Tremblay and Monsieur Patrick Deschenaux from the infrastructure department met with Roxborough and basically explained the situation, and we hope that what happened last year will not occur again. So they understand the trees are our priority, and how they go about doing the snow removal is very important. Yes. Okay, thank you. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Thierry Mount. Enchanté, monsieur. Bonsoir. Coming to you to ask you a question about at the corner of Bedard and Saint-Louis for the runabout. You mentioned before that you're going to be reviewing your budget. Mm-hmm. Do you have any plans on moving forward with the project or any other project that matter? OK. Encore, ça va être des discussions qu'on va avoir au moment du budget. Il y a plusieurs choses qui ont été amenées à la table concernant ce coin. On sait que c'est très problématique. Il y a peut-être des options court terme et des options long terme. C'est tout des possibilités. On va avoir des présentations au moment du budget pour prendre des décisions. À ce moment-là, on va décider si ça va être dans le PTI ou dans le budget, etc. Mais ça va être dans les semaines qui viennent. Mais on ne sait pas si on va move forward avec un des projets, tout simplement. Encore, il faut que nous, on attende d'avoir les présentations au moment du budget pour voir le montant de l'investissement. Mais il y a des solutions court terme et long terme. C'était juste une question de le conseil, avoir toutes les bonnes informations pour être capable de prendre une bonne décision. D'accord, compris. Merci. Merci. Yes, sir. Good evening to everyone. My name is Kent, and I live here in Vaudreuil-Dorion. And actually, I just was a few days before, and I was go downstairs because I'm buying the land in Saint-Lazare, okay, which is a
The one I thought the other gentleman was referring to. Yeah, that's right. Got it. Actually, that which is beside the Sonic gas station. When That's you're going right. out, the Sonic gas station beside there. Right. And that land is actually commercial. Is a commercial place, you know. And beside is a commercial, and behind is also like same thing, you know. But we have a project to do that, like a reception hall. And that reception hall, they said downstairs, they said, no, we are not allowed for that, which is that is not any hazardous material or nothing. Is just like a for that, because there is no reception hall. It looks like here in Saint-Lazare or Vaudreuil, the people actually they are going for the parties to so far because they goes to almost to Montreal East or Laval. So I want to bring the business here, which is that's the only land is around that area. The other one is not like a perfect for that kind of things, you know, is a same city that John. So I just want to know like what the reason if the land is commercial and what is the zoning, how is it possible somehow we can change the zoning or something, because see now the people when they go for the reception too far and they 90% people they drink and they come back home and it's so dangerous for them to come back home with that little bit drink, one shot or two shot, and they come from Vaudreuil and Saint-Lazare, they'll go there. And I want to give them the same thing and better building and better stuff here in Saint-Lazare. So my request is if it's possible to look at it that one, because see, it's almost project is $5 to $7 million I have to spend. So if the land, I put a deposit on the land, but I don't want to buy it, because if I spend $1 million to just buy the land, and after the zoning is not going to be changed, money is going to be going in the garbage. Because what they told me, they said only thing I can do small things, which is I can sell the wood. It's only few things which doesn't make anything. So that's why my thing. Okay. Unfortunately, the answer I'm going to give you is pretty much a copy paste of the answer I gave the other gentleman before. We at this moment the infrastructure cannot support that type of project. Now whether and the other factor is that you're not zoned in that, it's not zoned in that area for a reception hall. You have the right, again, like I told the other gentleman, you have the right to request a zoning change. So if I understood what you just told me, you've made an offer to purchase conditional to a zoning change. Exactly. Okay, well, again, you have that right to request a zoning change. But at this time, the council, well, I can't speak for the council, but in general, I can tell you we're not ready to start making decisions in that sector, basically because we have a lot of public security, infrastructure issues, environmental issues, and so on and so forth that have to be resolved. Can I just ask where this is? I have no clue. You know, on the corner of Saint-Angélique, Cité des Jeunes, there's right across from La H300. Where it burned down? Right, there's a vacant lot there. Yeah. That's the lot the gentleman is referring to. Yeah, beside that Sony gas station. Yeah. So again, sir, I know it's not the answer you want to hear, but unfortunately, that's the reality right now. As I said, we have environmental, public security, infrastructure issues that need to be resolved before the council could make decisions on what projects should or should not be brought to Saint-Lazare. So it means like how long it will be take? Let's say if I start my procedure to send the emails and see what we want to do, change the zoning, it takes how long to give me the answer? If you make a request for a zone change, I can't tell you how long it's going to take. Once your official request is made, it will be brought to council. Council will make a decision. I cannot tell you what to do. Your investment, your money, I cannot tell you what to do. All I can tell you, sir, is that at this time, the odds are that we're going to make a decision on that sector. It's not going to happen anywhere in the near future. Just to get the sewers and the water in there is going to take 3, 4, 5 years. Okay. All right then. Thank you very much. Thank you very much, sir. C'est bien là, il va falloir que... Bonsoir, monsieur le maire, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères. Isabelle Gorce, 28 13 rue de Ramsay.
Je suis venue au conseil municipal la dernière séance et comme je vous l'avais déjà expliqué au dernier conseil, j'étais inquiète pour le développement de Saint-Lazare. Je suis déménagée à Saint-Lazare il y a plus de 10 ans pour les arbres, la nature, etc. Et puis quand je vois toutes les maisons qui se construisent, je suis inquiète. Donc, comme Monsieur Hill, je suis très contente de voir que la ville va adopter un moratoire pour étudier plus en profondeur avant de développer plus le territoire. Je suis très contente de ça. Merci beaucoup. Je m'inquiète aussi sur la façon dont les gens abattent les arbres. Et au cours des dernières années, j'ai été témoin de personnes qui ont abattu des arbres sans permis. Alors, je me suis permis de fouiller un peu dans la réglementation qui est sur le site. Et j'ai vu les amendes pour les arbres, 100 à 200 $ par arbre, etc., pour moins d'1 hectare, puis plus, mais ça va jusqu'à 15 000 $ par pénalité. J'ai aussi vu qu'on demandait aux gens de replanter et que souvent, je vois des arbres qui sont très chétifs, qui sont replantés. Ma question pour vous ce soir, c'est quels moyens vous avez de vérifier qu'il y a des arbres qui ont été replantés? Est-ce que vous faites un suivi quand une fois que la personne a payé son amende? Oui, on a un département d'urbanisme qui a aussi un département d'environnement. On a 2 dames aux arbres. Je les appelle les dames aux arbres. Ces dames-là ont la responsabilité d'approuver des coupes ou non, de faire le suivi pour la plantation des arbres, etc., etc. Oui, donc il y a une procédure en place. Puis oui, il y a des personnes qui font le travail. Et mettons quelqu'un qui couperait un arbre, qui ne replanterait pas, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous lui donnez d'autres amendes? Est-ce que vous lui forcez? Est-ce que vous le plantez vous-même, l'arbre? Mais pour la portion légale, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais demander à Mme Reynaud quand les gens reçoivent une amende, un avertissement, Mme Reynaud, est-ce qu'elle a suivi? Ben, malheureusement, Monsieur le maire, ça dépend de ce qui est. Je suis pas. Ça me prendrait un cas un peu plus particulier, peut-être. De façon générale, c'est le service de l'environnement qui fait les suivis et je n'interviens pas dans ces dossiers-là. La question qui demandait si jamais la personne, le service d'environnement demande de planter un arbre et la personne. Ben, ils peuvent faire des suivis, ils peuvent émettre un constat d'infraction, mais assurément, on ne peut pas aller planter sur la propriété privée. La ville de Saint-Lazare ne peut pas aller planter un arbre sur une propriété privée. Si vous avez des informations, si vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de couper sans permis, etc., vous pouvez aller sur le site de la ville, faire une demande en ligne, ou vous pouvez aussi appeler le département de l'urbanisme et faire une plainte directe. Merci, mais en fait, je n'ai pas de cas à vous présenter, à dénoncer. Je ne suis pas venue pour dénoncer, mais je trouve qu'on est peut-être un petit peu trop gentil avec les gens qui coupent des arbres de façon illégale. J'allais peut-être vous proposer d'être un petit peu plus rigoureux. Par exemple, quand on coupe un arbre, on paye l'amende, mais on doit replanter un arbre de maturité similaire, pas un petit truc tout chétif. Quand on coupe un arbre qui a 150 ans, c'est sûr qu'on ne peut pas replanter un arbre de 150 ans, mais peut-être qu'on peut replanter un arbre de 20-30 ans. Quand même, pas un truc tout chétif qui va mourir. Je peux vous dire que le conseil a demandé au CCE, notre comité consultatif en environnement, puis Mme Lachance chaise sur ce comité-là, de revoir le règlement de coupe d'arbres, puis de faire des recommandations au conseil. Puis à ce moment-là, le conseil va prendre des décisions, mais on a mis de quoi en place parce qu'on veut revoir. Parce que si on se compare à d'autres municipalités, on est là. OK? Mais il y a toujours de la place pour du changement, il y a toujours de la place pour faire mieux, définitivement. Il y a certains aspects de notre règlement de coupe d'arbres qui peut être modifié ou non encore. On va attendre les recommandations du CCE. Puis une fois qu'on a le conseil, les recommandations du CCE, le conseil va se positionner sur les changements. Puis les amendes, le type d'arbre, etc., c'est toutes des affaires qu'on est en train de regarder. Okay. Madame, juste pour votre information, il y a une décision qui a été rendue dernièrement par la ville de Laval, justement, a voulu émettre un constat à un citoyen parce qu'elle avait obligé à planter des arbres. Puis elle considérait que les arbres n'étaient pas suffisamment gros. Donc,
ont émis des constats. Ça s'est rendu jusqu'en cour supérieure, Nathalie? Non, c'est la Cour mais municipale. comment je C'est la Cour municipale qui a rendu la décision. Par contre, ça a été largement repris par certains journaux sur l'île de Montréal. On avait exigé du citoyen qu'il mette un arbre. De mémoire, c'était 3 cm de diamètre, comme c'est exigé à la ville de Saint-Lazare. L'arbre, la personne avait planté des arbres, mais de diamètre inférieur, parce que les essences qui avaient été choisies n'avaient pas de disponibilité au niveau d'un arbre du même diamètre. Et la Cour municipale a été assez cinglante dans le jugement qu'elle a rendu en disant que la ville vraiment faisait perdre le temps des contribuables et de la Cour. Alors, effectivement, c'est une décision, je ne sais pas si elle restera isolée ou si elle sera reprise, mais essentiellement, le juge avait été assez sensible à l'argumentaire du citoyen qui finalement a été déclaré non coupable. Merci. Mais ma question aussi, c'était pour les suivis qui sont faits, parce qu'il y a des amendes, il y a des pénalités. Comme elle dit, oui. Est-ce qu'on fait vraiment le suivi que l'arbre est replanté? On fait des suivis. Là, je ne peux pas vous donner un cas en particulier. Vous n'avez pas un non plus. Mais oui, on a une équipe qui fait des suivis. La réponse est oui. Okay. Et en cas d'offense répétée, est-ce qu'on peut être plus agressif avec les gens et leur donner des amendes significatives et leur facturer sous forme de taxes? Parce qu'ils n'ont pas le choix de payer leurs taxes. Encore, quand vient... Pardon? La réponse est non, d'un point de vue juridique. On ne Quand peut pas assimiler à une taxe une amende, sauf à moins que la loi nous le permette spécifiquement, ce qui n'est pas le cas. Encore, quand ça vient aux amendes, on va attendre les recommandations du comité d'environnement. Merci. Pas d'autres questions? Encore une fois, félicitations pour votre moratoire. Merci. Look at that smile. I'm Patricia Noah Samfia, a lot shorter than Isabel. There was a conference on subterranean... You're going to have to hold the mic closer to your... There was a conference on subterranean water that the public couldn't go to, that only municipal electives could go. Did anyone go? Yes, we had some representatives there. I believe Madame Lachance was there. We had some employees from the town that were there. Mr. Trainer was there as well. And there were employees from the town as well that were there, 2 employees from the town as well. So yes, we did attend. May we ask what was discussed? Is there a reason to be worried about subterranean water? Are other municipalities worried about the water situation in the area? Again, I did not get a report on the conference, but if Mr. Trainer would like to add something, or Madame Lachance. Certainly there was a lot of the discussion revolved around the recharge area in Saint-Lazare. Seemed to be a common thread of concern by all of the work tables. It wasn't a real concern about the quantity of water, but more about the protection going forward of yes. Okay. In some reasons. Okay. I think that forum was also, more information that we received, which helped us with the resolution we're going to pass tonight. The worries of the recharge for all the municipalities that count on us to provide water. A lot of mayors and people from other towns are worried about the way we develop so fast and the impact on our recharge. Area. Okay, thank you. Just one last comment, because you were talking about respect. I had actually contacted Mrs. Lachance when there were truckloads from Pilon's property going up and down the street for 2 days. And the first response was that he was working on his private land, and he was not working on his private land. He was working on the ABR land. There's a difference between what his company owns and what he owns. And then as a second response, because more and more trucks went, when you go back, pass by your horse, he wasn't really working on his land. He was cleaning up what is potentially going to be the road, and it was widened, and the banks were removed, and a lot of the boulders on the side closest to Bashuin towards the north were removed, not the ones touching his private property.
and the area was flattened. There's a big change that happened there. And then when we got a second answer, I didn't appreciate reading it because at the end it said, essentiellement toutes les visées à rendre les lieux plus propres et surtout plus sécuritaires. En effet, des gens de voisinage circulent sans autorisation sur ces propriétés privées. Malgré tout, M. Pilon se préoccupe de la sécurité de ses intrus. That is a bit insulting, and it's not answering the question, and it's someone from the town, in a way, defending the actions of a developer that is working on the road that belongs to ABR Limité, and that is not a bien propre. So we really, as a group, did not appreciate that kind of an answer. And we were hoping that you would send an inspector because he was not working on his private land. He was working on the land owned by ABR Limited, which is one of the dossiers with the Ministry of Environment waiting for a permit to work on. So next time we hope to have a better response. I go check myself too. Oh, you did? Yeah, I do. And I see what the biggest point about it, he cut trees. Small trees, but some of them were over 3 centimeters. And that's the bad point about it. And you don't have the permit to do it. To do it on a road, yeah. He was working on the road, not on his private land. We have a big argument like we about that in here. Don't worry. Okay, I just want it noted that he worked on ABR Limited land, not his own land. And the town should follow through. Thank you. Thank you. Don't. Oh, Mr. Meads, can you identify yourself? Richard Meads. Well, I'm not even supposed to be at the mic. My wife's forbidden me to come here and talk, but nobody seems to have the backbone to stand up and say anything. I think quite a few people got up and said stuff. Yeah, well, they ramble on. I don't know why you allow people from other municipalities to come here and talk, and why you allow 3 and 4 to come in one behind the other like a crowd and just keep going over the same thing. You thank 728 and 736 Charbonneau. That is, yes. Yeah. Well, it's going to be passed tonight. You're going to buy the house and what? Tear it down, rent it out because of the landslide reparation or the fix that's supposed to be done. What's going to happen to these homes? These homes will more than likely either be demolished, yes, or depending on what the town decides or what the land the owner decides. But yes, these 2 properties will be purchased by the town. Well, that's very nice. It's going to give our little Shelling Valley quite an image. We'll be lucky if we be able to sell our homes with this coming online. Mr. Meads, I don't think that point is accurate. As you know, it's very accurate. There's no homes that have been sold on Calypso and Charbonneau in the last 5 years. You've been a pain in the air. You've been a voice of. You've been the main voice to deal with the landslide zone. Yes. You know very well that we are dealing with it. We've already started certain steps, hydro lines, so on and so forth. Nothing has been done regarding hydro lines. One of the steps that needs to be taken is the 2 homes where nothing can be done because they're literally in the zone. The house is literally in the zone. These homes will be purchased using the subsidies that have been provided by the provincial government. Well, what would the value be for these homes? Or a municipal value, or what the people want for them? How will the amounts be decided on? The amounts are decided by independent evaluators. Which is handled by the town. So we basically give contract to independent evaluators, and then based on the recommendations of these people, we then prepare. We authorize the town manager to negotiate with these people, and then. So that's going to be close to $800,000 there. We got 750,000 being spent from some meeting you had about a week ago, which nobody knew about until the last second. It was too late to attend. Another 750,000 for some people to oversee. We got an engineer, Mark Cote, being paid money. We got 250,000 for the Mr. Meads, we got $3 million going out the window. I'm not sure why you're objecting
to a solution that is being rendered in Cheline Valley to once and for all remove the stigma of the landslide territory. It will never be removed. Well, okay. Because I don't feel the technique that's being used is going to do anything. You're going to cut the trees down, and that's going to help? Come on. We're going to profile the slopes. A lot of work will be done. Yes, some trees will be removed, but other trees will be planted. There has to be a lot of work done in the Quinchon River itself, and so on and so forth. The project is going to go forward. Now, the Quinchon River is not a river. It's an open sewer from our sewage lagoons. Okay. It's never been a river. There's nothing living down there. It's an outflow to the... Monsieur Tremblay, est-ce qu'il y a des poissons dans la rivière Quinchon? There is, really. Yeah, we've got reports. One of the reasons why certain things are taking longer than anticipated is because the Ministry of Environment has brought to our attention certain types of fish, certain ways to proceed, et cetera, et cetera. It's a very difficult and complicated procedure, and we're going to follow through with the project. And as I said, Mr. Meads, you being a strong promoter of dealing with the landslide zone, I find it a little difficult to understand why you would get up at the mic and criticize what the town is doing. I'm not criticizing. We are dealing with doing something. It's been known since 2004. Mr. Meads, we've been talking about this, you and I, since 2012. So certain people could sell and move out, how it was kept under the radar till I found out about it in 2011. I'm the one who made it public. If it wasn't for me, this thing would still be a big secret. Mr. Meads, yes. We are dealing with Cheline Valley and the landslide zone. Yes, and I appreciate it. Okay, yeah. And but will I live long enough to see it ever completed? I sure hope so. Well, I hope so, Mr. too. Meads, Mr. Meads, Mr. Meads. Yes. Okay. Yeah, okay. Yeah. If we buy those two houses, yes, it's only because we cannot save it. I understand. That's the reason. Yeah, okay. We're going to save what we can save. Yes. And it's not us deciding that. It's engineers and people that knows not something about landslide. It's not me deciding that. Okay. Well, the council really, were they the just same follow engineers the who rules decided of about the fix of the landslide up in Sherbrooke, where 2 homes had to be condemned because they started to slide down? I'm not sure, Mr. Meads. Mr. Meads, I'm not sure what your point is here. I just don't. I'm not sure what's being done is the right way to go about it. Thank you, Mr. Meads. You don't want to hear what I have to say. Well, again, the Cheline Valley issue is being dealt with. Yes. We've got huge sums of money from the provincial government. Well, 7 million. To 5.9 million to fix the problem. Half of that. Okay, thank you, Mr. Meads. You don't want to hear what I have to say. No, well, we're going around in circles here. We're going around in circles. Thank you, Mr. Meads. François Lefebvre de la rue Charbonneau. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Bon. Si vous êtes sur le point d'acheter les 2 maisons, vous devez être au courant comment est-ce que le terrain va être aménagé. Parce que nous autres, moi qui est résident là, j'ai des rubans roses sur mon terrain, puis je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va faire avec mon terrain. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, là, il n'est pas question qu'on vienne mettre une pelle sur mon terrain, puis qu'on coupe un arbre. Fait qu'il faut s'entendre avant que les pelles arrivent. Là. Définitivement. Justement, en 2019, qui est pas loin, là, on est proche, il va y avoir des rencontres avec chaque propriétaire de chaque résidence qui est affectée. Puis, à cette rencontre-là, on va vous démontrer exactement tous les travaux qui vont être faits, comment ils vont être faits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Exemple, s'il faut déplacer un cabanon, il va être déplacé. Les travaux vont être faits, le cabanon va être remplacé ou remis à sa place, etc., etc. Les travaux ne commenceront pas sans avoir eu une rencontre individuelle avec chaque propriétaire qui est affecté. Il y en a 42, M. Tremblay. S'il vous plaît, M. Tremblay. Bonjour, M. Delabier. Nous allons présenter très prochainement aux élus le protocole d'entente. Effectivement, chacun des propriétaires visés par les travaux va avoir une entente individuelle
avec la ville, entre le propriétaire et la ville. Ces ententes-là vont être discutées entre Mme Renaud, moi et les propriétaires. Donc, comme M. le maire l'a dit, ce document-là va venir définir exactement toutes les actions qui devront être prises. Fait que ce document-là, les élus ne l'ont pas encore vu, vont le voir prochainement, va être présenté à tous les propriétaires dans une soirée d'information en janvier. On voulait le faire en décembre, mais encore une fois, on est pressé dans le temps. On est déjà à 6 semaines de Noël. Fait que dès le retour des fêtes, il va y avoir une rencontre préparatoire. Il faut le présenter aux élus aussi pour savoir la date, si ça leur convient. Mais à la mi-janvier, on a déjà des dates possibles. On va rencontrer les propriétaires. Vous démontrer ce protocole d'entente-là pour vous l'expliquer. Encore une fois, ça va être Mme Renaud, moi, qui va vous l'expliquer. Et ensuite, il va y avoir des rencontres individuelles pour effectivement, comme vous direz, discuter des cas particuliers en vous indiquant exactement ce qui va être fait sur chacune des terrains ou des maisons. C'est ça les prochaines étapes. Après ça, en février, il va y avoir une autre rencontre. Là, on va venir vous expliquer l'ensemble des travaux. Parce qu'il y a plusieurs sites, puis on va venir vous expliquer aussi comment ça va se faire dans le temps. Il nous reste quelques éléments, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire avant. Il faut comprendre que 120 000 mètres cubes de terre ou de glaise à sortir, à transporter et à amener dans un endroit. Oui, mais c'est ce que je vous dis, là. Vous parlez toujours d'enlever de la terre. Moi, je ne veux pas qu'on enlève de la terre. Je veux qu'on en rajoute. Dans le fond, on va enlever de la terre, on va reprofiler votre terrain, puis il va y avoir de l'enrochement qui va se faire à la base. C'est ça qu'on va vous expliquer. Mais votre profilement que j'ai vu ne me satisfait pas. C'est les experts qui l'ont déterminé. Experts ou pas, là, je vous le dis tout de suite, il n'est pas question. On pourra en discuter à ce moment-là, à ce stade-ci. Mais là, j'ai des rubans sur mon terrain, puis on nous parle de rien, là, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, on veut voir l'ampleur. On est en train de mesurer actuellement l'ampleur des travaux, puis qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être capable, après ça, c'est pour ça qu'on a envoyé des arpenteurs, pour être capable de vous dire précisément les actions qui vont être prises sur chacun des terrains. On ne pouvait pas le faire. Si je vous rencontre, puis je vous dis, vous me posez des questions, puis je vous dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous allez me dire, viens me voir quand tu vas le savoir. Fait que donc, quand on va vous rencontrer individuellement, on va être en mesure de répondre à toutes vos questions. Et ensuite, la décision vous pourra vous appartenir, mais au moins, on aura répondu à l'ensemble de vos questions. C'est ça, les prochaines étapes. C'est bon. Merci, monsieur. Oh, one more. My name is Alan Nicol. I have a question. I've asked it a couple of times before. When are we going to get the true and total price for the town hall? It's been occupied for a year and a half. You've had the official visits. Year and a half. You should know the cost of it by now because you're working on budgets. Yes, actually, it was on our agenda today to be discussed. Unfortunately, our meetings started early this morning and finished late this afternoon, and we didn't get a chance to discuss it. The figures are ready. I haven't seen them. But the exact figures are ready, and Mr. Tremblay was ready today, in fact, to present it to the council. But in all honesty, we ran out of time today. Okay, is that going to include the moving out, the demolition, the landscaping, the moving back, the everything costs, the construction, everything, everything? And that will be made public when? Sorry again. When will it be made public? We're gonna have the information probably next month. Yep, you'll have an answer, a clear answer next month. Okay. Second question. I've heard a lot from different sources that Place Verde was originally wetlands, valued wetlands. Now there's something about somebody buying wetlands in St. Polycarp and then getting those given to Ducks Unlimited. Can you explain that? I'm not sure I know what you're referring to. Monsieur Tremblay, Saint Polycarp. Is that what the council allows to happen? I don't know the details, do you? Mr. Hill, with all respect, sir, if you have a question, you have to come to the mic. We're talking. Okay, so from what I understand, this was during the Sunnybrook project. There was I sometimes forget, but they donated land to Ducks Unlimited it wasn't St. Polycarp, and I know you know it because you've
You've told me But I know before. that the Sunnybrook project at the time, when there was a possibility at the time to basically exchange land. Exactly. Tell the Ministry of Environment. So he donated land right. to well, I guess he donated to Ducks Unlimited so that he could come and develop in the wetlands in Saint-Lazare. That's right. And that cannot happen, by the way, in Saint-Lazare anymore, because encroachment on wetlands, according to our conservation plan, is zero. So that can no longer happen. There is no more encroachment on wetlands. In fact, when we approve projects, there even has to be buffer zones that are preserved between the wetlands and the actual construction or the development of the lot. Okay, the second thing I've raised before, which was land that was given or ceded to the town, which was outside of the municipality. That's the one at the end. Say again. Say again. There was land ceded to Saint-Lazare in Vaudreuil in lieu of the 10% of the property. That's at the end of Pine Tree and Oak Ridge. Madame Reynaud, les terrains à fin de Pine Tree qui sont sur le territoire de Vaudreuil. Est-ce que vous pouvez expliquer le dossier à Monsieur Nichols, s'il vous plaît? We did not pay for that land, sir. Oh, I know. Okay. Therefore, but you accepted land outside of the municipality from a developer inside the municipality. Madame Reynaud? Monsieur le maire, c'est parce que Monsieur Nichols vous l'explique, il a déjà reçu la réponse. Lorsqu'il avait posé la question, moi, je lui ai envoyé la réponse, les résolutions qui ont été adoptées par le conseil de l'époque, le fait que les terrains avaient été acceptés en pourcentage de parc. Malheureusement, je ne peux pas aller dans une dimension politique. Okay. Donc, moi, la dimension juridique, les résolutions ont été transférées, vous avez été mis en Oui, je sais, mais moi, maybe I'm misunderstanding your question, but what is your objection that we have land that's been given to us by the city of Vaudreuil? No, I'm just saying, it was given to you, why? It was given to us in exchange of 10%, c'est un 10% de fin de parc. So if a developer put the development in, he can give you 10% in Afghanistan, you'd accept that? No, of course not. Well, it's in another municipality. It's of no benefit to the people of Saint-Lazare. À ma connaissance, si mon souvenir est exact de ce qui vous a été expliqué, je pense, en caucus, il y avait des sentiers qui étaient sur ces terrains-là et c'était pour permettre des bouclages. Là, ce sont les... je n'ai pas été très impliquée dans le dossier, mais peut-être que certains d'entre vous l'avaient été plus que moi et être en mesure, avec peut-être ces petits indices-là, de faire un peu plus de suivi, bien que ça remonte à une certaine époque. One way or another, Mr. Nichols, if we have land and it's zone park, it's a good thing. Okay. It's not a bad thing. But if you read the report on CMM, there's a lot of municipalities that have land which is protected. Okay. Is the land that was given to Saint-Lazare protected? Ben, c'est zone parc, ce terrain-là, Madame Reynaud, je ne me trompe pas. Ça là-dessus, par exemple, je n'ai pas cette information. I assume if it was given to us in 10% à fin de parc, 10% à fin de parc. Sorry, I'm not sure of the term in English. Il y a une différence entre être donné à des fins de parc et être zoné conservation. But I'm not sure if it's a zone park or not, but I can check. Well, it's strange because the CMM report of 2016, Vaudreuil-Dorion has about 14% protected land. Saint-Lazare has 0. That's incorrect, sir. We have La Pinière, and we have a lot of parks. I don't know what you're referring to when you talk about protected land. Yeah, that's okay. Saint-Lazare has got no protected land according to that report. So maybe you need to get back to CMM and get them sorted out. Thank you, sir. It was Point Fortune. Oh, yes. Thank you, Mr. Hill. Je vais demander une petite pause santé. Donc, ça prend un vote. Est-ce que, madame? Pour. Donc, petite pause. On revient à la charge dans 5